आज वेलंकनीचे फिस्ट म्हाका दिसता गोंयकारांक सगळ्यांक विश करता आनी मेन मुद्दो म्हणटा पळय जशें सांकवाल इशू जालो CMन रोखडो एक्शन घेतले आनी तांकां अरेस्ट केले. आतां म्हाका दिसता इज हाय टायम दॅट एवरी गोवा इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ वेलफेअर स्टेट आनी सगळे रिलीजन आनी सगळे वांगडा भाव भयणी करता. खंय तरी कोण तरी म्हणटा आनी कितें म्हणटा इज रॉंग. CMन आज स्टँड घेतला अशी वेदर इट इज विच एवर रिलीजन, वेदर इट इज कॅथलीक, हिंदू, मुस्लीम, एनी रिलीजन स्पीकिंग अगेन्स्ट द अदर रिलीजन इज नॉट वॉन्टेड फॉर. And Honorable CM has taken the right stand. In future, if this thing happens again, this action should be taken, including the arrest of those people who talk against any other religion. It may be a religious leader or an individual or anybody. It should be a common factor for all religions. This is why CM and stand getla, and it should be noted that it should not be taking place, and you should not use religious platform to disintegrate some other religion. If it is equal, anybody should not do for any religion in that factor. And I think CM has taken the right stand today, and it should not happen in the future anytime.